攻基地。 最极限，对，等你感觉有部队来的时候再封，让这个这个叫什么？这个立场有最久的一个时间可以封在那里。蒙斯克啊，这边不小心哦，还可以，不是很多，这边凤凰强台，看一下这波蒙斯克可以换多少战损哦。这边旧台刺蛇，这边凤凰旧台刺蛇，还要往后飘吗？载了走吧，对，载了走了。哇，这边20，哇，我没注意到这边，趁这波骚扰之下，两边的压力都非常大。不过蒙斯克这边拨了一点精神去骚扰那个 Nerchio 的3矿啊，那这边掉了22个农民，那就不好弄啊，因为 Nerchio 没有4矿啊 ，Nerchio 是没有4矿的，这边还强行掉了22只农民。不过蒙斯克也没有3矿。 不过有这波凤凰很烦啊！刚刚在一个封加两边一个巨大压力的情况下，这个蒙斯克偷偷分了一点精神力，飞到这个 Nerchio 的3矿了，带走了22个农民。 这边凤凰强台，看你部队不多，强台后虫跟刺蛇。这个反攻炮台努力的在输出，但是没有加成。凤凰不是生物单位。 打的还是有点辛苦。我的部队回救，Nerchio 部队赶快回救。我们看到这个蒙斯克他凤凰动的真的是很好啊，很会抓时机啊。哎，哇，刚刚有一个，你有看到吗？你们有看到吗？刚那个刺蛇混乱之中叛变啊，跑去点自己的农民啊，那赶紧收手啊。 And also, this looked so down and out from MyuNgSiK, but that one play where he killed all the drones. Nerchio 他要拼一波了，他被骚扰那么惨的情况下，他一定要拼一波。正面大炮台开起来，这边蒙斯克背后有凤凰，正面有不朽白球，自己还分使徒出去烧。这个其实，这种局势情况下骚扰的话，其实重点不在要杀你农民啊，就是把你的精神力拨回来啊，对吧？这种情况下，那么紧张的情况下，你要压我，那我分2个使徒出去，你就全部 F2回来了。你不会去想到说，哎，分一点回去守，就是干脆直接全部 F2回来了。那透过这样子，那个蒙斯克就帮自己缓一口气啊，对吧？一次2个，你烦不烦？对吧？烦不烦？你看那个 Nerchio 还有哦，这是小狗回救。 这感觉是 F2回救哦，没有，外面还有刺蛇。这波 Nerchio 这边4矿都还没好啊。 The difference between this game and the creator game is MyuNgSiK has been in Nerchio's face, and the economy has been constantly crippled. Like, what's the total worker kill? 46 workers have been killed this game for MyuNgSiK. And 这个冷静很尴尬 this immortal count 啊！哇！ he's like keeping up in supply. 那其实因为往下走会被下面的刺蛇打到啊，那上面也有刺蛇，你不管走左边还是走右边，都会被，就是那个棱镜其实保不住了。 不过我们可以看到，刚蒙斯克还尽量的左右想要抓机会。但那个角度的话，其实都是在刺蛇范围。哦，这边哇，飞过又飞得太前面了，凤凰被偷了一个。 蒙斯克这边不朽侦察，有点贵啊，这个侦察。这边Nerchio变了几个 lurker， 这个蹲地兽变了蹲地兽往前冲。好了，看这波，这
这波定胜负。感觉这样看下来就很明显 ，Nerchio 这边没什么机会啊，因为凤凰还在抬啊，反影直接抬Nerchio，然后后面不朽有自己的那个能量盾，就不会那么容易的被打掉。因为双方兵力是均势啊，所以赤蛇这样换的话是不赚的，耗损太快了，赤蛇耗损太快了。Yeah, those pickups were really key. Like, how many pickups did he do? Like, good 4 or 6 at least. You know, and that takes half the firepower away. 他这边蒙斯克刚就是打赢一波会战之后，他感觉可以尝试一波，他想要前压。他这边 Nerchio 又硬憋了一波赤蛇。这边闪电蒙斯克如果闪电憋出来了。Nerchio 这边不好打哦，因为正面都是赤蛇的情况下，闪电电下去很快，很快赤蛇就挂掉了。I mean, in theory, it can work, right? Like, yes, absolutely. Only 3 Phoenix alive for the next fight, though. That's only 3 pickups, and that's if they don't get sniped by the Hydras. Yeah, the lurker count isn't quite as high this time around, but you know, with the addition of Storm into the mix, this could be a very different fight. 蒙斯克他知道自己闪电已经好了，已经慢慢的往前压。这边你偷打是吧？电不死你。You know, now he has access to that technology. That Hydra count is going to get thinned out. I'm just hoping that MyuNgSiK can. 因为不朽他有这个，他被打到的时候有这个能量盾啊。那这个，所以他还可以扛赤手一下子。来了，看一下这波正面，蒙斯克是有很多闪电哦，非常多哦。虽然这波 Nerchio 的部队看起来很厚，但是这闪电是打 AOE 的、啊，赤手血又少。I love that MyuNgSiK's constantly trying to pick apart this creep. By the way, he's going wherever Nerchio's army isn't. But I also love the fact that Nerchio keeps making lurkers out of these damaged Hydralists, these Hydras that eat storms and such. And he's checking for a 5th here potentially, or is he just going for the same attack position that he did against all the way around and hit the east? It's a good move. It's the bridge, you know. It's a great choke point for lurkers. And actually, MyuNgSiK is moving out right now. He needs to get into position. He doesn't realize that this attack is coming. The army's managed to sneak all the way around the other side of the map. This is kind of unusual to see happen. Like, I'm almost surprised he doesn't have this little army. 看一下 Nerchio 这波部队，这边蒙斯克。蒙斯克这波没有反应过来吗？那可已经扎下去了，这个会被强换了这个3矿。因为刚刚蒙斯克的部队是没有在自己3矿处的，所以他回防有点来不及啊。这个 Nerchio 扎下去非常的快啊，赤蛇瞬间的输出，直接把这个3矿给秒掉。那这边蒙斯克现在想的就是把自己的闪电留在家里面，靠这个闪电防守，然后拨一些部队去想要前压，但没有办法、啊。这个 lurker 遁地兽还是有点猛啊，这个遁地兽。那刚一波交战，蒙斯克悄悄的拨了一些狂战士出去打了 Nerchio 9个农民。He's adding a Warp Prism into the mix. I wonder if that will come into play in that, or if he's just going to use that for harass. MyuNgSiK now actually thinks he has the means to attack, and he's right, actually, because the lurkers are out of position right now. Now's a good time to attack. This is one of the things. 这边蒙斯克绕了下面的小路去前压这个 Nerchio。哦，Nerchio要换家，他想要换家。蒙斯克要回救吗？是可以，因为下面这条小路还蛮近的，不过第一时间自己的建筑会受到伤害。哇，这波不好弄哦，不好弄哦，因为 lurker 扎下去不好弄哦，第一时间反影，但是 lurker 太多了，分数太多了。哇，这边完蛋了，被横跨无疆，你下不下来？蒙斯克你下不下来？蒙斯克没办法，一定要下来。他哇扛这个 lurker 伤害，赤蛇瞬间伤害输出又高 ，lurker 一直在输出 ，lurker 一直在输出，白球在前面摸，下面还有一些赤蛇，哇。那就 GG。哇，Nerchio这个有点实力啊，Nerchio这个，因为他早期是
虽然那个时候蒙斯克是没有3矿啊，不过蒙斯克也是间接带走他20，好像25个农民吧，还22个。Nerchio 还可以打成这样，真的有点实力，我只能说。At this base that they take, there's no way they can kill me. And even though MyuNgSiK did the right thing, he used his army, went and did a counterattack and took out a base of Nerchio. Nerchio just said, 有人在 PY 上吗？可以哦。 fifth in the top left. If you kill this base, I'm just going to Maynard over. I'm losing way less than. 哇，这边 Nerchio 已经拿下6场比赛了。And yeah, Nerchio, despite losing 22 drones at one point in that game and it looking pretty close. He ended up looking insanely strong, and he knows how to fight. 看一下下一场对手是谁啊？ Yeah, it's a very unusual compositions. And weirdly enough, it seemed like the time to attack, but that one particular position, Nerchio realized he could trap the opposing Protoss army to the point where they wouldn't be able to retreat. It would force the Protoss into an engagement that was 蒙斯克这边他早期也是用自己的凤凰。 也是能烧到多少算多少啊，然后他还去封了一下Nerchio的主矿，想要做一个战损的交换啊，有这个自己有凤凰的能量可以强抬不朽那个刺蛇啊，可以换一波战损啊。因为你的部队要上斜坡，蒙斯克这边是有这个立场的，所以你已经是一半，他已经是放一半让你上来啊，那他就你上来的时候，他就用这个凤凰给你换战损。 那一来一回打下来，我们看到 Nerchio 他还有从上面绕到蒙斯克的那个应该是3矿或4矿，反正抓一个第一个时间 ，Nerchio 扎下来，然后刺蛇把你的基地硬换掉，你的完全让你的这个经济起不来，然后还有抓你。 原本蒙斯克是想要绕下面那条小路去这个偷这个 Nerchio 的，但是 Nerchio 一看这个机会，马上他也不管，他也不回救，你要换家对吧？来换吧。那可是蒙斯克选的是他要回救，他回救之后就被直接横跨无疆了。那 Nerchio 扎下去，你蒙斯克不下来是吧？你不下来我就去打你2矿了，那你迟早还是要下来啊。那你这种冲地次阵的，还有刺蛇，其实是冲不太下来的。 然后Nerchio这个运用这个它非常好一个地图游走，占到了很多便宜啊。这个Nerchio今天很强，有点猛，或者说有点猛。1、2、3、4、5、6，带2场就跟碧云一样了，因为碧云是赢了8场。对。 Nerchio 你可以了吧？给其他选手一点活路啊！这里已经来了几个选手了，你1毛也不给人家赚对吧？大家说好，每个人都拿250美金，对吧？有实力一点的，给你500，给你750啊，可以啦，给其他选手一点活路啊！我去个洗手间。
Ladies and gentlemen, we are right back here on SHOUTcraft Kings, and I am officially out of ideas. I don't know what to do! He won't die!